Good morning, Andy. In our previous classes, we learned about the behavior characteristics of governors. Last class లో మనం దీని గురించి నేర్చుకున్నాం. అండ్ there are 7 characteristics of a governor. ఏంటవి? Sensitiveness, isochronism, hunting, and power of the governor, effort of the governor, controlling force, and the last one is stability of the governor. సో ఇందులో మనం ఆల్రెడీ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నర్, sensitiveness of the governor, isochronism అండ్ హంటింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్, ఈ 4 నిన్నటి క్లాస్లో చూసాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్. లెస్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అంటే హౌ మచ్ పవర్ ఆర్ హౌ మచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ది స్లీవ్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్. ఓకే, ఎఫర్ట్ తాలూకా డెఫినేషన్ అదండి. అంటే ఏంటి, ఒకవేళ గవర్నర్లో స్పీడ్ చేంజ్ వచ్చింది. సో 100 km/hతో వెళ్తున్న ఒక ఆటోమొబైల్ కొంచెం యాక్సిలరేషన్ ఇవ్వడం వల్ల 120 km/hతో వెళ్తుంది. అంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్పీడ్. సో ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ విల్ హ్యాపన్, ది స్లీవ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సెన్సిటివ్. గవర్నర్ ఒకవేళ సెన్సిటివ్ అయితే స్లీవ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. అది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యేటప్పటికి దాని మీద అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎఫర్ట్ అని అంటాం. ఓకే, లుక్ హియర్, ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఈజ్ ది మెయిన్ ఫోర్స్ exerted at the slave for a given percentage change of speed. So main force అంటే initial force plus final force divided by 2, the main force. ఓకే, సో 100 km/h నుంచి 120 km/hకి మూవ్ అయింది అంటే 100 km/hని మీరు ఈక్విలిబ్రియం స్పీడ్ అనుకుంటే ఈక్విలిబ్రియం స్పీడ్ దగ్గర దాని మీద ఇనీషియల్ ఫోర్స్ ఏమీ ఉండదు. హౌఎవర్ when it is trying to change the speed, there will be a motion occur in your sleeve. స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్లీవ్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాని మీద అప్లై అవుతున్న స్పీడ్ ఫోర్సే ఫైనల్ ఫోర్స్. సో ఇనీషియల్ ఫోర్స్ is 0 plus final force, let me say F1 divided by 2 is the effort of your respective governor. Okay, సో చూద్దాం, ఫర్దర్ చూద్దాం. So in the initial position, when the governor is running at a uniform speed, the sleeve of the governor remains stationary. So hence there is no force acted on your sleeve in that respective position, right? So this is the ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్. సో ఇనీషియల్గా మీ గవర్నర్ తాలూకా స్లీవ్ ఎప్పుడు యూనిఫామ్గా ఆర్ స్టేషనరీగా ఉంటుంది. స్టేషనరీగా ఉన్న వాటి మీద ఏ ఫోర్స్ అప్లై అవ్వనట్టు. సో ఫోర్స్ అప్లై అవ్వకపోతే రెసిస్టెన్స్ ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, గవర్నర్ తాలూకా స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం. అంటే ఇంజిన్ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఇంజిన్ స్పీడ్ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, యాక్సలరేషన్ ఇస్తే ఇంజిన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So when there is a change in the engine speed, obviously what will happen is your sleeve is going to move either in the upward direction or downward direction. Speed increase అయితే అది upward direction లోకి వెళ్తుంది, స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయితే అది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో స్లీవ్ అప్వర్డ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి కానీ ఒకవేళ మూవ్ అయితే దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే కదా మూవ్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడే మీకు ఒక బాడీ అనేది మూమెంట్ని క్రియేట్ అవుతుంది. అది మూమెంట్ క్రియేట్ అవుతోంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దాని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ని ఓవర్కమ్ చేసినట్టు. ఓకే, ఇనర్షియా ఫోర్స్ని మనం ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం. సో దట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ బీయింగ్ ఓవర్కమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ మోషన్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. దాన్నే మనం రెసిస్టెన్స్ అని కూడా అంటాం. So this resistance created in the sleeve when it tries to change its position due to change in the speed of your engine.
is what we call it as an effort of the governor. Okay, clear అండి. సో ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అంటే అది రెసిస్టెన్స్ క్రియేటెడ్, మీన్ రెసిస్టెన్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది స్లీవ్ when there is a change in the speed. That is the definition of your effort for a governor. Now we will take a Porter governor for our respective analysis. Porter గవర్నర్ని తీసుకొని దాని మీద అనాలిసిస్ చేసి దానికి ఎఫర్ట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎఫర్ట్ ఫర్ పోర్టర్ గవర్నర్. సో పోర్టర్ గవర్నర్లో రెండు పొజిషన్స్ నేను తీసుకుంటానండి. వన్ ఈజ్ ది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది some change in the speed position. So చూడండి, the first one is equilibrium position and the second position is position when there is an increase in the speed. ఈ రెండు పొజిషన్స్ని తీసుకుని పోర్టర్ గవర్నర్కి ఎఫర్ట్ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. అంటే ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఒకవేళ స్పీడ్ కానీ ఇంక్రీజ్ అయితే నీ స్లీవ్ న్యూ పొజిషన్కి చేరుకుంటుంది కదా. సో ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఆ న్యూ పొజిషన్కి రీచ్ అవ్వడానికి స్లీవ్ మీద పడుతున్న మీన్ ఎఫర్ట్ ఎంత అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో లుక్ హియర్, ది ఫస్ట్ వన్ A is the position at equilibrium speed and the B is your position in the increased speed. These are the two cases, right? ఇప్పుడు ఆ రెండు కేసెస్లోని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ కాజ్డ్ ఇన్ ద స్లీవ్ బిట్వీన్ ది న్యూ పొజిషన్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వగానే ఏమైంది, నీ స్లీవ్ అనేది కొంత పైకి మూవ్ అయింది. అది ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది అంటే స్మాల్ ఎక్స్. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్ అప్ టు దిస్? సో హెచ్ రిప్రజెంట్స్ ది హైట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ in the equilibrium speed and h1 represents the height of the governor in the new position. Clear? N is the equilibrium speed, n1 is your increased speed which is equal to 1 plus c into n. c అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు అని. లెట్ మీ సే గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, 100 రూపీస్ ఉన్నాయి, నీకు 10% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నీ దగ్గర మనీ ఎంత ఉంటాయి, 100 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10/100 కదా. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110 రూపీస్. అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూకి నీ ప్రాఫిట్ని నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నట్టు. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఒరిజినల్ స్పీడ్కి నువ్వు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావో అది. సి రిప్రజెంట్స్ ది పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది స్పీడ్. అర్థమైందమ్మా? సో హియర్ యూ విల్ ఇగ్నోర్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్విటీ ఆఫ్ ది ఆర్మ్స్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా అని తీసుకుంటున్నాను. సో ది వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Hence, the height of the governor H is small m plus capital M divided by small m into 895 divided by n square. This is the equation for the relationship between height of the governor and speed of the governor in case of Porter governor. Adi. So, నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో ఉండే ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయగానే ఏమైంది, the governor height had reduced from h to h1. Okay, now the new equation is h1 is equal to small m plus capital M divided by small m into 895 divided by n1 square. అది అవుతుంది h1కి n1కి మధ్య రిలేషన్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూడండి. when speed increases the governor balls move apart and sleeve raises. అంటే sleeve occupies a new position when speed is increased. అందుకని కానీ నాకేం కావాలి అంటే కొత్త పొజిషన్లో నాకు నా స్లీవ్ వద్దు, నాకు దాన్ని మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్కే తీసుకొచ్చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి, సో ఆ న్యూ పొజిషన్ నుంచి దాన్ని మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్కి తీసుకొని రావాలి.
అంటే ఏం చేయాలి? అడిషనల్‌గా కొంత ఫోర్స్‌ని నేను డౌన్‌వర్డ్ డైరెక్షన్‌లో అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. రైట్? అంతే కదండీ! సో, ఎలా అది చేస్తాం? ఇప్పుడు మీరు హైట్‌కి, స్పీడ్‌కి ఉండే ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎమ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎమ్ డివైడెడ్ బై స్మాల్ ఎమ్ ఇంటూ 895/n². ఇందులో చేంజ్ అయ్యే వేరియబుల్స్ ఏంటేంటి ఉన్నాయి అంటే, క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్. ఎవ్రీ సెకండ్కి స్పీడ్ మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కదా. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి అంటే, హెచ్ అనే వాల్యూ ఎప్పుడు ఒకటే ఉండాలి. అంటే స్పీడ్ మారినా కూడా ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లోకి తొందరగా నీ తాలూకా స్లీవ్ అనేది వచ్చేయాలి. అంటే హెచ్1 షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు స్మాల్ హెచ్. దానికి ఏం చేయగలం మనం? స్మాల్ ఎమ్ వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయలేం. ఎందుకంటే గవర్నర్ బాల్ తాలూకు మాస్ని మాటిమాటికి మార్చాలంటే గవర్నర్ బాల్ని మార్చేయాలి. సో అది కష్టం. మిగిలింది ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ ఎమ్. క్యాపిటల్ ఎమ్ ఈజ్ ది మాస్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది స్లీవ్. సో మనం మాస్ని అటాచ్ చేయడం అంటే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. రైట్? సో ఆ వాల్యూని కానీ మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే హెచ్ వాల్యూ తాలూకా హెచ్1 వాల్యూ అనేది హెచ్ వాల్యూకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందమ్మా? సో వెన్ వి చేంజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది మాస్ క్యాపిటల్ ఎమ్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది స్లీవ్, we can able to bring the new governor height h1 to the equilibrium governor height h. దానికి తీసుకురావడానికి అది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో అదే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో ఇఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు n1 and if we are interested to maintain same governor height as in the case of your equilibrium speed, we need to increase the load on your sleeve. స్లీవ్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్న లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? స్లీవ్ అనేది కిందకు వచ్చేస్తుంది. రైట్? సో కిందకు వచ్చి అది మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అందుకని నేను ఇనీషియల్గా క్యాపిటల్ ఎమ్ స్లీవ్ మీద ఉండే మాస్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు గవర్నర్ హైట్ని ఈక్విలిబ్రియం హైట్గా మెయింటైన్ చేయడం కోసం క్యాపిటల్ M1 అనే ఒక ఎడిషనల్ మాస్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను, ఆర్ మాస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. క్యాపిటల్ M1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎమ్. ఓకే. ఎంత? ఇప్పుడు 100 కేజీస్ ఆఫ్ మాస్ని నేను స్లీవ్ మీద వేశాను. తర్వాత ఏం చేశాను? 120 కేజీస్ మాస్ని యాడ్ చేశాను స్లీవ్ మీదకి. అంటే ఎడిషనల్గా ఎంత మాస్ని నేను యాడ్ చేశాను? 20 కేజెస్. సో దిస్ 20 కేజెస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు క్రియేట్ ఎ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ in order to bring the sleeve from the changed position to the equilibrium position. ఓకే. ఆ ఎడిషనల్ మాస్ ఎంత అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమన్నాను నేను? ఎఫర్ట్ అంటే ఎఫర్ట్ ఈజ్ ది మెయిన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది స్లీవ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. ఇక్కడ ఎంత ఎడిషనల్ ఫోర్స్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి యువర్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్. ఓకే. ఐ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ M1 మైనస్ M. ఓకే. ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ చూడండి. హైట్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ ఒకటే ఉంటుంది, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఎం ప్లేస్లో ఇప్పుడు నేను M1 యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఎం ప్లస్ స్మాల్ ఎం ప్లస్ క్యాపిటల్ M1 డివైడెడ్ బై స్మాల్ ఎం ఇంటూ 895/n1². సో n1 ప్లేస్లోని 1 ప్లస్ సి ఇంటూ ఎన్ రాసుకున్నాను. సిన్స్ బోత్ ది హైట్స్ ఆర్ సేమ్, న్యూ పొజిషన్లోని అలాగే ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లోని ఒకటే. అలాంటప్పుడు వీ కెన్ ఈక్వేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను? లెట్ మీ రైట్. సో స్మాల్ ఎం ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం బై స్మాల్ ఎం ఇంటూ 895 divided by n². This is the original value of h in the equilibrium speed.
or equilibrium position. So when speed is increased, the value of h1 is small m plus capital M by small m into 895 divided by n1 square. Okay, ఇది ఒరిజినల్. సో h1 ఈజ్ లెస్ దాన్ h1 వాల్యూ తగ్గిపోయింది. కానీ ఇది న్యూ పొజిషన్లో ఉన్నదాన్ని నేను ఈ పొజిషన్కి తీసుకొని రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఈ మాస్ తాలూకు వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ని అది క్రియేట్ చేసి h1ని h కింద తీసుకొస్తుంది. అంటే స్లీవ్ని దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి తీసుకొస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్లీవ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది న్యూ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్లీవ్. అంటే ఇది h1 ఇది h1. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఇక్కడున్న దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొని రావాలంటే అడిషనల్‌గా కొంత ఫోర్స్‌ని నేను యాక్ట్ చేయాలి. ఆ ఫోర్సే m1. దిస్ ఈజ్ యువర్ m1. దీని మీద ఆల్రెడీ ఫోర్స్ ఉంది, m అనే ఫోర్స్. కానీ దిస్ m ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ టు బ్రింగ్ దిస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్లీవ్ హియర్. అందుకని m1 అనే అడిషనల్ ఫోర్స్‌ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో నౌ ఇట్ హ్యాడ్ బికమ్ దిస్. సో m1 ఫోర్స్‌ని నేను దీని మీద యాక్ట్ చేయగానే ఏమవుతుంది? ఇది ఇలా ఇక్కడికొచ్చేస్తుంది. But the governor is running at n1 speed. Here the governor is running at n speed. అర్థమైందమ్మా? అలా వచ్చింది మనకి ఈక్వేషన్. Now if I equate both these equations, now if h1 is equal to h అవ్వాలి అంటే m ప్లేస్‌లోని m1ని మనం రీప్లేస్ చేయాలి. అదే చేశాను నేను ఇక్కడ. Now I can equate this with this. Okay, let me show you. So when I equate both of them, small m plus capital M is equal to small m plus capital M1 divided by 1 plus c square. ఇక్కడ n స్క్వేర్ అక్కడ n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అంతే. ఇక్కడ స్మాల్ m అక్కడ స్మాల్ m క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ M1 is this, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంతే. So what I had done, I had subtracted minus some capital M here minus capital M here. అంతే, అంతకుమించి ఏం చేయలేదు. I will take common. ఈ మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. సో స్మాల్ m ప్లస్ క్యాపిటల్ M, if we had taken common 1 plus c whole square minus 1. సో ఇక్కడ 1 square plus c square plus 2c minus 1. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో c square plus 2c. c itself is very small. సో c square can be neglected. సో మిగిలింది ఎంత అంటే 2c. సో ఇదంతా కలిపి 2c అని వస్తుంది. So m1 minus m is the force. It is the additional mass which is being acted on your sleeve in order to bring the sleeve back to the equilibrium position. దాన్ని ఫోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ అంటే గ్రావిటీ. సో స్మాల్ క్యాపిటల్ M1 మైనస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ G ఈజ్ ది అడిషనల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్టెడ్ ఆన్ యువర్ స్లీవ్ at the changed position in order to bring it to the equilibrium position. ఓకే, ఇది మనకు కావాల్సిన ఫోర్స్. అర్థమైందండి? దిస్ ఈజ్ ది ఫైనల్ ఫోర్స్. ఇనీషియల్ ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇనీషియల్ ఫోర్స్ ఏమీ ఉండదు. న్యూ పొజిషన్ నుంచి ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్కి రావడానికి మనకి అడిషనల్గా కావాల్సిన ఫోర్స్ ఎంత అంటే ఇది ఫైనల్ ఫోర్స్. ఇది సో మీన్ ఫోర్స్. ఎఫర్ట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ది మీన్ ఫోర్స్ యాక్టెడ్ ఆన్ ది స్లీవ్ when there is a change in speed. So mean force అంటే ఇనీషియల్ ఫోర్స్ ప్లస్ ఫైనల్ ఫోర్స్ బై 2. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ ఫోర్స్ దాని మీద ఏమి ఉండదు, 0. ఫైనల్ ఫోర్స్ అంటే
capital M1 minus capital M into G additional final force divided by 2. That is what we call it as an effort. Okay, I'll erase this. కానీ మనకి ఇందాక ఈక్వేషన్ నుంచి క్యాపిటల్ M1 మైనస్ క్యాపిటల్ M తాలూకు వాల్యూ వచ్చింది చూడండి. స్మాల్ m ప్లస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ 1 ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ జీ డివైడెడ్ బై 2. సో 1 ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1ని మనం ఏం చేసుకున్నాం, 2c అని వచ్చింది మనకి. ఇఫ్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్. సో ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో స్మాల్ m ప్లస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ సి ఇంటూ జీ. దిస్ ఈజ్ ది ఇంట్యూటివ్ ఫార్ములా ఫర్ మెయిన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది పోర్టర్ గవర్నర్. అర్థమైందండి? దిస్ ఈజ్ హౌ వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ది ఎఫర్ట్. దీంతో పాటుగా ఒకవేళ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటే that frictional force is being added to this plus or minus F. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనం ఫస్ట్లో తీసుకున్న ఎజంప్షన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్యూటీ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్ అని, ఒకవేళ నెగ్లెక్ట్ చేయకపోతే దెన్ ది ఫార్ములా ఈజ్ మోడిఫైడ్ టు దిస్ 2m డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ q ప్లస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ సి ఇంటూ జీ. ఓకే, this is how we will calculate the effort of a governor, and we had taken an example of porter governor and found the equation for the effort of the porter governor, right? So in this class we discussed about the effort of the governor only. Thank you.